വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങളൊക്കെ സുഖമായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയായിട്ട് കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നു. അതാണ് ഞാനൊന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നത്. ഐ വാസ് ബിസി വിത്ത് വർക്ക്, സം ഷോപ്പിംഗ്, പിന്നെ പാക്കിംഗ് ബിക്കോസ് ആസ് യു കൻ സീ ഇൻ ദ വീഡിയോ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലോട്ടേക്ക് പോവാണ്. വി ആർ ഗോയിങ് സംവെയർ. എവിടെയാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാം. സോ കീപ് വാച്ചിങ്. നമ്മൾക്ക് ചെക്ക്ഡ് ബാഗ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വി ജസ്റ്റ് ക്യാരി ഓൺ ബാഗ്സ്. പക്ഷേ വി സ്റ്റിൽ ഹാഡ് ടു ഗോ ടു ദി കൗണ്ടർ ബിക്കോസ് നമ്മൾക്ക് ഓൺലൈൻ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ദർ വാസ് സം ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ. സോ അവർ നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത് തന്നു. ആൻഡ് നമ്മളുടെ സെക്യൂരിറ്റി വാസ് ഓൾസോ വെരി ക്വിക്ക് ബിക്കോസ് നമ്മൾക്ക് TSA പ്രീ ചെക്ക് ഉള്ള കാരണം ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ടുക്ക് us like 2 minutes to get out. So അത് കാരണം we were able to go to the lounge and have some breakfast. നമ്മളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് വാസ് അറൗണ്ട് 7 in the morning ആൻഡ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് വാസ് അറൗണ്ട് 4:45. നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് അറൗണ്ട് ഒരു 15 to 20 minutes ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ട്രാഫിക്. സോ അത്ര നേരത്തെ ഇറങ്ങിയ കാരണം നമ്മൾക്കൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. സോ വി were really glad that we were able to go to the lounge since നമ്മളുടെ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ചെക്ക് ഇൻ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ കാരണം. സോ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോർ എ വിൻഡോ സീറ്റ്. പക്ഷേ അവരെനിക്ക് തന്നില്ല. ദേ വർ ലൈക്ക് വിൻഡോ സീറ്റ് വേണമെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് ടു പേ അഡീഷണൽ ഫീസ്. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ 5-hour ഫ്ലൈറ്റ്. സോ നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് ഈസ് ടു LA. സോ അവിടെ നമ്മൾക്ക് 1 hour ലേ ഓവർ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇസ് എ 10-hour ഫ്ലൈറ്റ് ടു our ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ആൻഡ് അതിൽ എനിക്ക് വിൻഡോ സീറ്റാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. ഇതിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും പക്ഷേ ഭാഗ്യത്തിന് നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ള റോസിലൊക്കെ ഒത്തിരി empty സീറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ദ എയർ ഹോസ്റ്റ് കെയിം ആൻഡ് ആസ്ക്ഡ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് if she wanted to switch the seats, and she was more than happy to do that. So I was like okay, yay, I got my window seat. അങ്ങനെ വിൻഡോ സീറ്റ് കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ എനിക്ക് ഓർക്കൊന്നും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ബ്രെയിൻ ഫൈനലി പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് നമ്മളുടെ ട്രിപ്പ് ഹാസ് ബിഗൺ. ബിക്കോസ് ലാസ്റ്റ് കപ്പിൾ ഓഫ് ഡേയ്സ് ആർ ലൈക്ക് സൂപ്പർ ബിസി. സോ എവിടെയാണ് ടൈം പോയത് തന്നെ അറിഞ്ഞില്ല. സോ ഓർക്കം വരാത്തത് കാരണം ഐ ഡിസൈഡ് ടു വാച്ച് സംതിങ്. എൻ്റെ യൂഷ്വൽ ഗോ ടു ഷോസ് ആർ ദി ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ്. ഈ 2 സീരീസ് ഞാൻ ഒരു 1000 വട്ടം കണ്ടു കാണണം. ബട്ട് for some reason it never gets old and keeps me entertained. ആൻഡ് ഇത് അധിക ഫ്ലൈറ്റ്സിലും എപ്പോഴും കാണുന്ന ഷോസാണ്. സോ അത് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ മൂവീസ് അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് അതൊന്നും ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കാറില്ല. ആൻഡ് ഒന്നും കാണാനില്ലെങ്കിൽ I'll just go through my old photos. അവർ ലൈറ്റ് സ്നാക്സ് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ വിത്തിൻ US ഫ്ലൈറ്റ്സിൽ നമ്മൾക്ക് മീൽസ് ഒന്നും കിട്ടില്ല. വി ഓൺലി ഗെറ്റ് സ്നാക്സ്. സോ ദേ ഹാഡ് ദി ഓപ്ഷൻ ഫോർ കുക്കീസ് അല്ലെങ്കിൽ വാഫിൾസ് ഓർ പ്രെറ്റ്സിൽസ് അലോങ് വിത്ത് ദ ചോയ്സ് ഓഫ് യു ഡ്രിങ്ക്. സോ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് വാസ് കുക്കി വിത്ത് ബ്ലാക്ക് ടീ and Nikki chose waffles with orange juice. So അവർ 2 പ്രാവശ്യം സ്നാക്സ് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് the air hostess was so sweet. She gave me an extra cookie. I don't know why, but that was so sweet of her. ഞാൻ നോക്കുമായിരുന്നു if our connecting flight is on time, and it is. Can you guys now guess where we are going? നിക്കി ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഫിക്സസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. I must say, so the whole trip was planned by him, and I must say he is an amazing planner. He plans trips so good. പണ്ടൊക്കെ ഞാനായിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്യാറ്, but since he plans it so well, I have officially retired. നല്ല ടർബുലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്കേറി. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞത് കാരണം ഇറ്റ് വാസൻറ്റ് ദാറ്റ് ബാഡ്. സോ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് നോ വെയർ ഞാൻ ഈ 3 ഷൈനി ഒബ്ജക്ട്സ് സ്പോട്ട് ചെയ്തു. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ വാട്ട് ദേ ആർ. പക്ഷേ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഗെസ് ഈസ് UFOs ആവാനും സാധ്യതയുണ്ട് ബിക്കോസ് വി ആർ അബവ് വേഗസ് ഏരിയ 51. സോ ഹൂ നോസ്. ഇനി ഒരു 1 hour കൂടി ഉണ്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ. ഐ ഫെൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ക്വിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ്. പെട്ടെന്ന് സമയം പോയതുപോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി empty മിഡിൽ സീറ്റ്. ബിക്കോസ് അത് കാരണം നമ്മൾക്ക് കാലൊക്കെ വേണ്ട സമയത്ത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് നല്ല സുഖത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യാം. സോ ഐ ഗെസ് ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെപ്പോലെ ഡ്രൈ ലിപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു മസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഇത് വയസിലിൻ്റെ ലിപ് ബാം ആണ്. ഇറ്റ് വിൽ കീപ് യുവർ ലിപ്സ് മോയ്സ്ചറൈസ്ഡ് ഫോർ എ വെരി ലോങ് ടൈം.
സോ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് ഇൻ എൽ എ. ഇനിയൊരു 10-15 മിനിറ്റ്സും കൂടി ഉണ്ട്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് ടൈം ഐ വാസ് ലൈക്ക് ട്രൈങ് ടു എഡിറ്റ് ദിസ് വീഡിയോ ബിക്കോസ് ഇനി നമ്മളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് മച്ച് ടൈം ടു എഡിറ്റ്. Local time 9:07 a.m. Please remain seated until the seatbelt sign is off. You may continue to use your seatback pockets. Here is your new seat to make sure you hold your personal belongings. And be careful when opening the wet bins as contents may have shifted. നമ്മൾ ഓൺ ടൈം ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ്സ് വെറുതെ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡ്യൂ ടു സം ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ്. സോ നമ്മളെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടെർമിനലിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്കൊരു 10 മിനിറ്റ്സ് വാക്ക് ഉണ്ട് ടു അവർ നെക്സ്റ്റ് ടെർമിനൽ. സോ നമ്മൾക്ക് ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ഇഫ് യു വുഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഓൺ ടൈം ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ 10-15 മിനിറ്റ്സ് പ്ലെയിനിൽ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ കാരണം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇനി ഒരു എക്സ്ട്രാ 10 മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടെർമിനലിലോട്ടേക്ക് നടന്നു പോകാൻ. ആൻഡ് നമ്മളുടെ ലേ ഓവർ ഇസ് ജസ്റ്റ് 1 hour ആൻഡ് ബോർഡിങ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ലൈക്ക് 45 minutes ബിഫോർ. സോ വി വെർ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്കേർഡ്. സോ നമ്മൾ റഷ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ഭാഗ്യത്തിന് വി മേഡ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം. നമ്മളുടെ ബോർഡിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അവർ ഓൾറെഡി വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ വി ഹാഡ് ടു ഗോ വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. പക്ഷേ ദാറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് ആസ് ലോങ് ആസ് വി മേഡ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ഫ്ലൈറ്റ്. So guys, we are going to Japan. സോ എൽ എന്ന് ജപ്പാനിലോട്ടേക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ്. ഒരു 10-hour ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഫുൾ ഫ്ലൈറ്റ്. ആൻഡ് നമ്മളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ഒത്തിരി ചുമക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ വി ഡിസൈഡ് ടു വെയർ മാസ്ക്. സോ ഇത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ് ആയത് കാരണം അവർ മീൽ സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് എ ലൈറ്റ് സ്നാക്ക് ആൻഡ് ഷോർട്ട്ലി അവർ ലഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ ബൺ, പിന്നെ ദിസ് വാസ് എ ബ്രൗണി or cheesecake, I guess. Yeah, cheesecake brownie. പിന്നെ സാലഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് ചിക്കൻ ആൻഡ് റൈസ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് അത് തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷേ എനിക്ക് തീരെ അത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഐ റിക്വസ്റ്റഡ് ഫോർ വെജ് ഓപ്ഷൻ. സോ ഇത് വെജ് പാസ്ത ആയിരുന്നു. നോട്ട് ഗ്രേറ്റ്, പക്ഷേ നോട്ട് ബാഡ്. സോ ഈ ഫ്ലൈറ്റിൽ എനിക്ക് നല്ല ഉറക്കം കിട്ടി. അങ്ങനെ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റപ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത ഫുഡിൻ്റെ ടൈമായി. ഇറ്റ് വാസ് സ്നാക്ക് ടൈം. സോ അവർ ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ച് ആയിരുന്നു സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. വെജ് ഓപ്ഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വാസ് സംതിങ് വിത്ത് എഗ്, ബട്ട് വി വെൻറ്റ് ഫോർ ചിക്കൻ. ആൻഡ് അൺലൈക്ക് ദി ഫസ്റ്റ് ചിക്കൻ മീൽ ദാറ്റ് ഐ ഗോട്ട്, ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഈ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ സീരീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആദ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് കെpt me quite entertained. ആൻഡ് പിന്നെയും ഞാൻ കപ്പിൾ ഓഫ് നാപ്സ് എടുത്തു. അപ്പോഴത്തേക്കും മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ ടൈമായി. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ ദേ ഹാഡ് 2 ഓപ്ഷൻസ്. ഒന്ന് വാസ് ദിസ് പാൻ കേക്ക്, പിന്നെ സം എഗ് ഓപ്ഷൻ. ഐ ഷുഡ് ഹാവ് ഗോൺ ഫോർ ദി എഗ് ഓപ്ഷൻ ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ദിസ്. ബിക്കോസ് അതിൽ അകത്ത് ആപ്പിളിൻ്റെ കട്ട് പീസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പാൻ കേക്കിൻ്റെ അകത്ത്, വിച്ച് ഐ എം നോട്ട് എ ബിഗ് ഫാൻ ഓഫ്. സോ ഞാൻ മോൾ ഭാഗം മാത്രം കഴിച്ചിട്ട് താഴത്തെ പോർഷൻ അതേപോലെ വെച്ചു. ആൻഡ് എനിക്കങ്ങനെ അത്ര വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ റൈറ്റ്. സോ ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ലാസ്റ്റ് മീൽ ബിക്കോസ് വി ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് അബൌട്ട് ടു ലാൻഡ്. I am so excited. I just hope നമ്മളുടെ immigration doesn't take much time because online like reels അതിലൊക്കെ കണ്ടതിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് സോ ബിസി. ലൈക്ക് ആൾക്കാർ ഒത്തിരി സമയം ലൈനിൽ നിന്നിട്ടാണ് അകത്ത് കയറുന്നത്. I just hope that isn't the case. So let's see. So it looks like it's a cloudy day and rainന്റെ prediction ഉണ്ട്. Actually rainന്റെ prediction is around the time when we get out. I just hope that is not true. സോ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് റൂമിലൊക്കെ പോയി ഒന്ന് ഫ്രഷൻ അപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ഫ്ലൈറ്റിലെ മിക്ക ആൾക്കാരും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ വി വർ ഏബിൾ ടു ഗോ ത്രൂ എമിഗ്രേഷൻ ഇൻ നോ ടൈം. ജസ്റ്റ് ഹാർഡ്ലി ടുക്ക് us 1 minute. സോ നമ്മളുടെ എമിഗ്രേഷൻ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ കാരണം വി വർ ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ഓൺ ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ട്രെയിൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു 20 minutes എയർപോർട്ടിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേനെ. So this train is a direct train to our hotel. ഇതൊരു 1.5 മണിക്കൂറിൻ്റെ ജേർണിയാണ്. ഈ മഴ തുടങ്ങി, നമ്മൾ എത്തുമ്പോഴും മഴ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മളുടെ ഹോട്ടൽ ഇസ് ലൈക്ക് ഒരു 7 minutes വാക്ക് ഉണ്ട്. സോ ഭാഗ്യത്തിന് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് മഴയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ് വെദർ. And I'm really glad that we decided to just get 2 small carry-on bags. അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് സ്റ്റേഷൻസിലൊക്കെ ഒത്തിരി സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ക്ലൈംബ് ചെയ്യാൻ. സോ 2 വലിയ ബാഗും കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we would have been dead meat.
സോ നമ്മൾ ഹോട്ടലിലെത്തി. ആക്ച്വലി 7 minutes അല്ല എടുത്തത്, കുറച്ചും കൂടി സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് വി ഗോട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദ റോങ് എക്സിറ്റ്. സോ സെൽഫ് ചെക്ക് ഇൻ ആയിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾക്ക് റൂമിലോട്ടേക്ക് പോവാം. സോ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് മിററുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ റൂം കഴിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇവിടെ അധികം റൂംസ് ആർ ലൈക്ക് വെരി കുട്ടി കുട്ടി റൂംസ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സിംഗപ്പൂർ. നിങ്ങൾ സിംഗപ്പൂരിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലൈക്ക് എല്ലാം അധിക റൂംസ് ആർ ലൈക്ക് റിയലി സ്മോൾ. സോ സെയിം കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെയും. Actually, compared to the other hotel rooms that I checked online, ഇത് fairly bigger room ആണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം is more like ഒരു residential area ആണ്. It's called Minato or Minato in Japanese, I think. I don't know. Now, let me introduce you to the one and only famous Japanese Toto toilets. ഇത് സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. സോ വി ബോത്ത് വിൽ ലൈക്ക്, മീ ആൻഡ് നിക്കി വിൽ ലൈക്ക്, നമ്മൾക്ക് whenever we get a house we need to make sure we get at least one of this installed in our home. പിന്നെ they had this fabric spray which came super handy. So Japanese people അവർ ഇതുപോലത്തെ സ്പ്രേ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, not the harsh perfumes that we use. പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. സോ നമ്മൾ വന്ന ഉടനെ അവർ ഈ ഓർഗാനിക് ഫേസ് മാസ്ക് തന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തത്, which was super sweet. പിന്നെ മിനി ഫ്രിഡ്ജിൽ അവർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് നമ്മളുടെ ഹോൾവേയിൽ തന്നെ അവർ ഈ ജാപ്പനീസ് റോബ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് രാത്രി മാറ്റിയിടാൻ. സോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ക്യാരി PJs അലോങ് വിത്ത് യു. അത്രയും വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരാം. ആൻഡ് ലോബിയിൽ അവർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കോഫി, പിന്നെ ഗ്രീൻ ടീ, പിന്നെ ഓൾ ദീസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി എമ്യൂണിറ്റീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വിച്ച് വാസ് റിയലി കൂൾ. ലൈക്ക് ഇവിടെ ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് ക്ലെൻസിങ് ഓയിൽ, ഫേസ് ക്ലെൻസർ, സൺസ്ക്രീൻ, ഫേസ് ക്രീം, ബാത്ത് പൗഡർ. ലൈക്ക് നമ്മൾ നോർമൽ ഹോട്ടൽസ് ഒന്നും തരാത്ത കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇവിടെ തന്നത്. സോ ദാറ്റ് വാസ് സൂപ്പർ കൂൾ. സോ ഈ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ്. സോ ഇന്ന് വൈകിട്ടത്തെ വിശേഷമായി I'll see you guys in the next video. Bye.